Bienvenidos a este segundo día del primer Congreso Internacional de Avistamiento de Cetáceos. Bueno, para que sepan quién les habla, me llamo Aida Cedrés, trabajo en Turismo de Tenerife. Somos una empresa pública dependiente del gobierno insular de la isla y nos dedicamos a gestionar el turismo en Tenerife, en nuestra isla. Como saben, este congreso es online, empezó el pasado 11 de noviembre y si no me equivoco va a continuar hasta el 27 de este mes, con lo cual queda mucho todavía por disfrutar de este congreso que espero que se animen y continúen asistiendo a él. Simplemente quería aprovechar este minutito para agradecerles en nombre de Turismo de Tenerife como organizadores de este evento y por supuesto de las entidades que hay detrás y que también colaboran, el que estén ustedes aquí pues participando de este evento. Para nosotros celebrar este congreso es muy importante, es como dar un pasito más hacia adelante, ¿no? Para contribuir o aportar un pequeño granito de arena en algo tan importante como es la divulgación y la comunicación del valor que tienen nuestros mares, nuestros ecosistemas y la importancia de generar redes de colaboración entre la ciencia, la sociedad, nuestros visitantes y el sector turístico y para trabajar juntos en la sostenibilidad de nuestro territorio, en este caso de Tenerife, pero por supuesto también para aprender y compartir con otros territorios y con todos ustedes que forman parte de todo este gran ecosistema vinculado a la sostenibilidad, al turismo ¿Me, y a lo que ocurre en los mares. Esperamos poderles ver me oye? pronto por Tenerife, ojalá sea pronto, ¿Me y oye? que puedan disfrutar y vivirlo en directo Vale. una actividad de avistamiento de cetáceos. Y por supuesto que And disfruten de la jornada de hoy. I Les hope you dejo paso enjoy con Mar Ramírez, this day. la que va a realizar las And I give entrevistas de the hoy. floor to Mar Ramirez, who is in charge of the interviews we are going to do today. Muchas gracias, Aida. Thank you very much, Aida. Es un placer realmente estar en Tenerife, It aunque is a sea de esta pleasure to manera, be here in Tenerife, pero even if es un placer y es un orgullo. I'm here online. It's a Agradecemos great que este pleasure. congreso sea posible, el primer I congreso want to thank internacional de everyone who avistamiento de made this cetáceos, Congress que sea posible, que possible. hayáis hecho posible el Cabildo, Turismo de Tenerife y sobre todo un proyecto que Cabildo desde de aquí destacamos Tenerife mucho and la labor tourists, que a lleva a big cabo thank you. SeaU, que es Marcel 2. Yo creo que lo que hoy se va a ver aquí, que es entrevista a dos grandes fotógrafos Today we are nacionales, going to interview implicados two great estrechamente aquí en photographers, Tenerife, national refleja photographers muy bien las tres specializing in partes whale del Cabildo, que watching. por un lado es un carácter científico, es decir, hay una parte de investigación, de seguimiento de estos Our grandes mamíferos. project has Por otra parte, several divulgativo, purposes. For para example, the conocer first one is dónde están estos obviously mamíferos, para que whale la gente watching, sepa where perfectamente they qué hay a su live. alrededor, pero sobre todo We try también to para que protect sea these un modelo animals de too. desarrollo sostenible vinculado al And we turismo y want a to los create a ecosistemas. sustainable model Por eso related to agradezco a los tres tourism la and posibilidad de esta cetaceans. jornada, que como tú bien has And I dicho, want to thank you again dedicamos this a entrevistar day con dos grandes fotógrafos dedicated y les voy a to presentar al primero de ellos, que interviews es Francis Pérez. with photographers. I want Francis, to sabemos que introduce eres the first turista, one, sabemos who is que Francis Perez. te gusta bañar We en el know agua, you are at pero en home. realidad We hoy vamos a know sacarte un you poco a ti prefer bioscalo, to be in the porque water, queremos presentarte como un tinerfeño, and we fotógrafo want to muy introduce you reconocido, as muy a cotizado ya en el mundo submarino, Canarian porque esta, photographer digamos, tu living in imagen, tu Tenerife, forma de hacer como muy singular tus who fotografías have y sobre todo porque given us también loads of tiene ese placer del buceador, interesting ese pictures. reto o ese placer del fotógrafo submarino que en este caso se ha dedicado sobre todo a estas And it is a problemáticas great como son los pleasure to cetáceos. see your Así que underwater photograph. nos alegra darte la bienvenida, saber que además We want to has tenido una welcome jornada you genial today, por and you have colaborar also con received nosotros a en World estas Press publicaciones photo in como Environmental, 2017, National Geographic o and you have also como collaborated with máxima National referencia que Geographic nos avanzaba Silvia Earle and en with el libro que hemos Sylvia hecho L. de las too mejores in the fotógrafes del book mundo, en el que published también colaboras con related to nosotros. the Hope Es Spot. un placer darte la bienvenida It is a y great tener tu pleasure to experiencia aquí welcome de la you mano en este today congreso, que creo que va a ser and todo un lujo. be able to listen your experience. Thank you very much, Mar, and thank you, Turismo de Tenerife, for organizing this amazing congress. It is a pleasure again to be here, to talk Perfecto, to you, to talk to bienvenida. everyone. Y ahora presentamos a Juan Carlos Muñoz. Welcome, Juan Carlos Francis. Muñoz And es now I want to fotógrafo nacional, introduce es Juan Marcel Carlos 2, Muñoz,
which is la also a participación de nature biólogos, photographer, a biólogos national nature profesionales, photographer porque la from fotografía que Bilbao, buscan es and he's also preservar a el medio natural, biologist. pero He entender wants los to distintos reflect ecosistemas, no the solo los natural animales y las environment, especies que viven en ellos, sino not también el propio only territorio. the Entonces, es un animals and fotógrafo que lleva plants, ya más de but 20 also años the haciendo territory. reportajes por He todo el has mundo, sobre todo en worked Europa y en España, over en 20 revistas de years divulgación, de in Spain naturaleza, de and abroad. conservación y, por He supuesto, de has turismo made ligado a a la lot of naturaleza, al ecosistema. publications in Además de una serie several de premios, también ha sido magazines. He premiado has por el also been fotógrafo del año, awarded también ha sido el premiado Photographer por el of the GDP, que es Year. el European Photographer of the He has Year. also been Además, es un awarded by fotógrafo comprometido the también con la European conservación, Photographer pertenece of a la Liga the Internacional de Year, Fotógrafos por la Conservación, ILCP, and he is y also a es un member of fotógrafo the que fue ganador International concursos de las Conservation revistas nacionales de Grafín, pero también por Society. exposiciones, He has pues published en in National el Observatorio Geographic Natural de and made Pérez, en el um, Smithsonian de a lot of Washington o en quizás exhibitions Japón. in Washington, in London, and even in Indudablemente Japan. por su visión también hacia los Here, cetáceos, porque él lleva mucho tiempo because of trabajando his en el point of avistamiento view de cetáceos por el regarding mundo, pues dice que ha cetaceans, tenido he que has corregir sobre todo worked a las lot islas in these tinerfeñas, areas, y not only especialmente las que están aquí al lado in de the Canary casa. Island, in Tenerife, Bueno, but pues also como abroad. han viajado por todo el mundo y yo He creo que esa has visión traveled all over the world, and I la van a think traer hoy aquí a las both entrevistas. the Vamos a vision ir of viendo poco a Francis poco cómo and va Juan yendo Carlos is y very pues estamos important today. deseando, Juan Carlos, bienvenido. So, Juan Carlos, welcome. Hello, Mar. Hello, Francis. It is a pleasure to be Comenzamos here. ya. So, if you Bueno, want, we can durante esta entrevista start. dejaremos un Of espacio para course, que at the end todos of los the asistentes interview, del we will Congreso have puedan plantear some sus minutes preguntas a los for the participantes attendants y to con make eso pues some questions tengamos to un the tiempo para que si alguien participants, quiera ir lo and pueda we can hacer even en los have próximos some en las minutes próximas jornadas, que to, como bien ha if dicho, we don't have time todavía nos today, we quedan can bastantes jornadas por delante um, en las que veremos continue cosas in muy several interesantes. in other Pues webinars we will have. comenzamos con vosotros y a mí me Now gustaría we are saber, going to start. a los dos independientemente, os voy a ir Both of preguntando. you, Entonces, bueno, sentiros I'm libres para going empezar to ask cada you uno y ya some iremos questions, and redirigiendo la you conversación. can Me answer. gustaría saber cómo empieza esa afición I would like por to la know conservación how de did you cetáceos. start your passion for photography. Well, first of all, I started with scuba diving, and then I started with underwater photography. Obviously, after a few years, well, I started more than 25 years ago. Here is easy because uh, nearby we have a lot of cetaceans living in the Canary Island, and here in Los Gigantes, it was obvious. Um, Sooner or later, I will start making photos of cetaceans. The first uh, picture I took, I think I scanned it in 2008, and I took it in 2007, I think. I knew other people who were interested in short fine pilot whale, and that's why I decided to start to take pictures of cetaceans. And in the last year, not only in the Canary Islands but abroad, I have also take pictures of cetaceans. Well, my case is the opposite. I studied biology, and I also made pictures related to different animals. And after taking many pictures and many trips, I decided cetaceans didn't come to me. I didn't have cetaceans near home, so I had to travel to see cetaceans.
And well, one day I decided, well, it is an interesting topic, and I need to find some citations. Ujú. Sí, And that's why en el I started caso de Whale Francis Watch. ha quedado claro que en realidad In the el case of comienzo de la Francis, it's fotografía ya lo obvious haces dentro he del agua, started ¿no? in O sea, tu aprendizaje, photography tu desarrollo como just fotógrafo lo haces underwater. You prácticamente al started mar your y career frente a los cetáceos. just underwater. De hecho, la primera cámara que me compré fue Yes, una dinámica, obviamente, le metí un actually, lente the diapositiva first camera y I aprendí bought todo was una carcasa submarina Ujú. y agua. Ya me gustaba la fotografía antes, tenía cámaras y tal, pero an analog camera, no and exactamente de fotografía, no para hacer fotografía I submarina, me use gusta la it fotografía underwater normal. Lo que sí es que for después de unos cuantos años taking buceando, como underwater desde los pictures. 5 o 6 años, y también influenciado por los amigos y tal, empecé And a interesarme after por some ese tema de lo que recommendations estaba made hablando yo, by el friends, submarino y I tal. started Ya to en casa ya ponía las pantallas, proyector de to diapositiva, to take la these familia, los amigos, pictures, venga, to qué bien. record Y ahí empecé some videos, and a to show interesarme all por these eso. images to my family Y and en tu to caso, Juan friends. Carlos, ¿cómo se recicla And uno Juan Carlos, de estar haciendo what was fotografía, digamos, your case? terrestre Because o you en un medio que started controlas en el que taking puedes caminar a photos subirte a un on barco y the earth, empezar a and hacer then fotos? you ¿Hay que aprender transfer de nuevo? ¿Hay que desaprender to o the cómo hay water. que hacer? Did you start it all over again to learn how to take pictures underwater? Well, you need to get used to a new environment, because you are taking pictures, for example, from a ship. The equipment is exactly the same I use on Earth, and you just need to get used to the new circumstances. If you feel dizzy because you are on a boat, it's totally different. My development has been a natural uh, one, but instead of an elephant or a cheetah, in this case, conservation, for example. It is totally different being uh, in a on a boat or being on a Bueno, car, for yo example. entiendo que en aguas tinerfeñas, I al understand tener in the Canary tantas Islands especies como hay de cetáceos you al alcance de have un disparo uh, fotográfico, en cierto 22 modo es una different type facilidad. O es, of no una cetaceans. facilidad, pero sí una probabilidad alta It de is que vengas con easier una foto de cetáceo. to take a Pero en picture realidad, ¿cómo because you hacéis have para more estudiar o probabilities. para preparar But una foto? how Es mucho did más you imprevisible, me exactly imagino. do Entonces, es to más difícil estar prepare en un sitio for donde this vayas a moment, tener que hacer to tanta wait biodiversidad for como a las good aguas pictures tinerfeñas? of a ¿Cómo hacéis? citation, ¿Cómo especially adaptáis here vuestra in foto, Tenerife? Francis? Pues How do you prepare for it? yo creo que ahí sí tenemos muchos puntos en común, los Well, fotógrafos I think terrestres in con this los case we have submarinos. a lot of Para fotografiar points in un common. sujeto, primero hay que conocerlo, ya sea un elefante, First of sea una all, we ballena need o sea lo que sea. to Entonces, know hay que the conocer individual, el medio, hay que conocer matter if it el is an problema elephant y hay que conocer lo que se está or a whale. fotografiando en You profundidad. need Y eso es lo que te da to el know gusto the animal, la foto, ¿no? Y también and this is información, ¿no? Todo es como very un important proceso for a successful de picture. aprendizaje, no solo de las ballenas, sino preguntando a los científicos. You have Vamos a to ver learn una about gente que está the en alta whale. mar viendo los You cetáceos, have oye, ¿por dónde están? to Entonces un to poco learn, well, where es can I eso, find preparación no this es llegar, citation? You have salir to prepare. y You hacer una just foto can go to the fotográfica place and wait del and take a elefante, picture. por ejemplo, el elefante o lo que sea. Hay que un poco prepararse durante muchos You need años, to arriesgarte también prepare for many a years, irte a casa sin un disparo and y bueno, perhaps you just go and un you poco eso. Si conoces el can take a medio, picture, meteorología but you y need ciertas to cosas, know obviously the environment, even the weather in the area. que en el agua, por ejemplo, no solo estamos I fotografiando always sujetos, sino también say estamos fotografiando agua. Entonces underwater tienes que you conocer are pues, las taking a mareas, picture el not only viento, of the lo que individual but tiene la also luminosidad, incluso te you're explica taking allí picture of Ujú. the water ser un density poco conocedor of the del medio, tide, sobre todo. etc. You need to know Y en tu caso, Juan Carlos, the ¿tienes alguna environment. And in your manera case, de Juan ver Carlos, o todavía how tienes más factores externos que tú no prepare? puedes Do you have
there are other Bueno, yo creo que external el mar, factors digamos, you can las cosas son igual, incluso más impredecibles bear in que la mind. tierra, porque Well, I think la parte, digamos, de la in the paciencia y, bueno, lo que ha dicho Francis, el circumstances conocimiento are more de las difficult especies que vamos a fotografiar o del to conocimiento del medio para poder prevent than on Earth. pensar, But eso I es think it's importante. En el caso very de Juan, important to know the un environment. grupo de delfines, pues bueno, la For probabilidad de que tú example, puedas hacer la foto del delfín if saltando, por ejemplo, you see pues también a puede group of influir con que lo hayas dolphins, hecho más veces, the con qué probability reference, porque of taking a tú, si picture vas muy of rápido, a pues dolphin while hombre, jumping, casi no te va a it dar tiempo. depends Hoy en día on las cámaras your móvil experiences tan modernas, tan taking a picture sofisticadas, of que nos permiten a hacer eso. dolphin jumping, of the Pero es quality of your como dice Juan, camera, conocimiento y por otro lado es la but paciencia. you need Que to todos have los días no puedes both ir 20 días seguidos al a mar, good knowledge of the requiere ya environment condiciones and completamente patience distintas because de you clima, can de go luz, 20 de different circunstancias, days to the sea de to take ver a picture and animales maybe o no ver. can't Y take entonces, a bueno, la pictures, historia es can't see siempre que veas any eso, animals, or intentar maybe estar you presente have para bad poder fotografiar. weather. You need to be prepared to take a Oye, good Marta, picture. ¿consideras que dos de los grandes retos Thank que you tenéis son realmente la for your luz, answers. como decía So Francis, both y como tú decías, también have el different movimiento? ¿Me challenges. For equivoco? example, light and movement, Sí, obviamente. and also the La weather. luz es fundamental. El fotógrafo que Obviously, hace light is fotografía de very paisaje important. For terrestre, example, obviamente a photograph no vas a taking llegar un picture día, of si eres landscape, un you profesional, can digamos, just no vas a llegar un día a sacar go una if you foto. are a Tienes que ir un professional. I día, mean, you can yo just qué sé, go and take allá a al Taj picture. Mahal, se me ocurre. Pues, ¿a qué For hora example, del if you día want to le take a da la picture mejor of luz the a la Taj fachada Mahal, you de need Taj to Mahal know at what time of the yo qué day sé, the cuando light llueve? is ¿Sabes? better Tienes que estar a or jardines meteorológicos it is y tal. going to Pues rain con las ballenas today. pasa lo mismo. Yo bajo el And with agua, para mí la cetaceans, mejor luz it's es por la exactly the mañana. same. Si no, Underwater, I si think tienes the que best tratar de que light la luz del día the no sea morning muy alta, es muy dura. and not Que in no the tenga afternoon, sombra for debajo de los example. cetáceos. Entonces, pues, In the morning, I pues think it is sí que perfect because la you don't fotografía, have todo a lot of es shades importante. under the Menos cetaceans. en el... I think the morning light is perfect. Perdona. Menos en el mar, la macrofotografía de animales minúsculos y tal, pues el paisaje o animales grandes con angular, la luz es fundamental. The Por light is eso entiendo very, que en el very agua, por important, lo que definitely. puedo recordar de leyes físicas, I think la refracción del agua también es un underwater, inconveniente o es un elemento con el que tienes que jugar, ¿no? Con la densidad del agua y cómo se desvían esos the rayos de light luz. refraction is Eso also very puede ser important, más right? complejo, ¿no? So Enfocar for you, it un animal tan can grande also y be además la luz more le complex favorezca. if you need to take a picture of a Y big espérate, que animal and en la bear in mind also the light. de suspensión, yo he estado Yes, for viendo una example, you gira de have una ballena azul also need to en bear in agua mind viva y esa ballena the azul viene de water frente, te gira y density. va a disparar y la cámara no enfoca porque For no puede example, reflejar you delante you you see demasiado plancton Ah, de a acuerdo. blue te va a whale, enfocar and delante you un animal de also 30 need metros to o bear in mind not y only haces así y la cámara no dispara. the light Ajá. but Que also no tiene gracia, que bueno, una historia fotográfica the que no plankton meramos as acá, well. pero que sí, que hay que tener en cuenta muchas cosas bajo el agua. Y en tu Yeah, caso you need particular, ¿cómo to bear estamos? in mind Luego, different ¿Sí? factors. sí, no, quería añadir que igual también I want sería to add igual un poco diferenciar entre la that fotografía que hace you uno can make cuando a está de viaje, difference que cuando está de viaje between generalmente the no puede photograph you elegir take cuándo while salir o cuándo traveling no, sino because tú vas 10 you can días a decide, fotografiar well, I can go tomorrow or today la or the República day after Dominicana today. y vas el tiempo que estás, For entonces example, you go to tienes the que Dominican intentar aprovechar Republic lo que one haces week and you need si to viene make la the luz o el most mal of tiempo o lo this que sea, porque 1 week. lo And mejor es if que you have bad hay una weather, época well, donde estás, doesn't matter. por ejemplo, en el caso de Francis, cuando está en Tenerife, For pues él example, puede elegir el día Francis, if que va a bucear o he que va is de viaje in con el equipo Tenerife, más he adecuado. can decide Cuando estamos de viaje, si él ha estado en Chile, when por he's going ejemplo, to pues bueno, practice scuba diving because sería he already todos los lives días in Tenerife. que But puedes if you aprovechar are esa oportunidad porque traveling, no vas a tener you mar, just por have ejemplo, ¿no? a limited amount of time and Hay you need momentos to en make the que, most of this bueno, time. va, de eso tienes un mes o lo que sea y ese Yeah, día for estás example, ahí, you have está lleno de a month corriente y está negro and y this day you are here and it is Efectivamente. full of cetaceans, so you can Hay que aprovechar todas las oportunidades que uno tiene, sin más. make the most of these days. Bueno, yo me imagino que a vosotros os pasa un poco como a los profanos, los que no hacemos fotografías, pero sí las vemos y las admiramos. Well, En I nuestro think caso, digamos, you se marca una you have fotografía exactly the incluso same por as padres the o fotógrafos non-professional por su
photographers. A mí me ha pasado concretamente con vosotros dos, con For example, fotografías en las que os he I conocido have que luego discovered no. you Entonces, no sé si a vosotros before también in os pasa advance que en cierto while modo hay watching fotógrafos, your photos, concretamente en este and caso then de I avistamiento de cetáceos, met que os you. han inspirado o de alguna manera os han guiado a decir I yo quiero would like hacer to know esto o if me you gustaría acercarme previously a los met animales pues como some este fotógrafo, photographers como este or fotógrafo. anyone who had an important No sé, influence on your Juan work. Carlos, por ejemplo. Juan Carlos, for example. Bueno, como ya he dicho antes, Well, as yo I vengo already del said, mundo terrestre, digamos. I Entonces, came todo el tema de los cetáceos era una cosa que from en principio como que no existía, ¿no? Yo cuando veía fotografías ni me photo. imaginaba cómo se podían hacer, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo de un fotógrafo que se At llamaba first, González, I didn't even hacía have an magníficos idea of que yo tenía póster underwater de photography. ballenas, de colas de ballena, I de had orcas, poster of nada, uh, whales además es muy in estética, no Canada, for solamente example, el animal en sí, sino muy estética. Y luego, bueno, pues luego he ido very aprendiendo. beautiful photographs Probablemente Mark underwater. Cowardine, que es una de las referencias a nivel en For general example, Mark como Bourdain experto en was cetáceos, pues también, bueno, ha hecho an muchos important libros, influence con because he's fotografía. an expert on Y whales, on luego, yo photography. creo que esas dos personas son las que, bueno, como una referencia así a priori, digamos. I think he's a very important influence. Obviamente, I think quien me inspiró al principio eran obviously fotógrafos submarinos, no de cetáceos, sino fotógrafos submarinos. Y cuando I had an influence of empecé a hacer different fotos, había underwater photographers. que de lo At the máximo que beginning, there were siempre only me two inspiraron or three. I think the de most National Geographic. important Este hombre hacía diapositivas was cuando yo todavía no había one cogido from the cámara, National fotografía me Geographic. refiero. Y después de eso, pues ahora recientemente, pues Paul Nicklin también, que hace Recently, fotografías for example, Paul Nigley, submarinas, que es experto en hielo, Antártida, y he's siempre an saca de osos expert polares, on marinos, the fotos de Antarctic. manera increíble. Y es uno For así example, he's de an los que me expert inspiran. Y después on también polar Francis bears, de Laura on Vallejo, whales. que hace además de profundidad y tiene fotos increíbles de Lauren ese Ballesta océano también. also, it Pero is no, no, a very important influence. fotógrafos de cetáceos submarinos tampoco hay tantos But especializados. Entonces, cetaceans también cuando empecé underwater así photographers, hace I 20, I don't know 25 a años, lot of por ahí, them. 94, When I started 95, más o 25 menos, years pues ago in the había, 1994, había tantos, ahora there conozco muy weren't poquitos. Después a vino lot of Brian Skerry también, underwater un photographers. fotógrafo aquí Then we have Brian Skerry, no for habían example. especializado, pero hacían de todo. There wasn't anyone Entiendo, specializing bueno, on os cetaceans recuerdo a los particularly. asistentes que nuestro chat está abierto, que en él se I want to pueden hacer las remind preguntas participants y you que can make aunque ahora mismo no use las estemos planteando a los fotógrafos, después of haremos our todo un chat. tiempo, You can dedicaremos a make some preguntas para que questions respondan esas and then inquietudes. you Entonces, can animemos also a todos los make asistentes a que questions vayan to haciendo sus the cuestiones y participants, to vayan the diciendo cuáles son photographers. bienvenidas. Yo, mientras tanto, voy a seguir con mis preguntas All porque questions estoy are como welcome, muy but intrigada con todo lo que from me están the moment contando I'm going y to sobre todo continue porque yo with lo veo como una persona que some more acerca el questions. avistamiento de cetáceos, digamos, desde la manera desconocida. Entonces, todo lo que nos asome a mí me parece fascinante, como son vuestras I think fotografías. this También entiendo que las empresas de whole avistamiento de cetáceos, whale según la watching escala world is vivencial para very vosotros, important, son and I empresas que also además think están muy whale habituadas watching a mover companies gente are para very important avistar cetáceos. in De this hecho, veíamos en la jornada de area. Tenerife They are que Tenerife el totally año pasado used recibió to 700.000 the personas environment. precisamente Environment. atraídas por el Last turismo de year, cetáceos. Un dato que Tenerife además received a mí me over resulta emocionante 700,000 y que además, people como bien decía la vicepresidenta de visitors gobierno just y ministra to de Transición practice Ecológica y whale Reto watching. Demográfico, es una señal de optimismo. A mí me parece que este tipo de The turismo es minister un already said turismo que last deseamos, un year, turismo sostenible y un turismo last day, competitivo. Entonces, entiendo que las we empresas had cubren to muy bien las necesidades combine de las personas que vamos a the visitar Tenerife, environment pero and en el caso de cuando llega the un economy, fotógrafo, but ¿os apoyan, we os need ayudan, respect entienden vuestras this area. necesidades o tenéis que de alguna manera contar So, con otros for apoyos? example, if a Bueno, photographer en mi goes caso to one of es these absolutamente companies, fundamental porque, bueno, how porque yo do cuando you hago work with fotografía de them? cetáceos Well, I think it's very siempre important, lo at least hago in my lejos de case. casa. Es decir, Every time I make necesito, pictures of dependo cetaceans, absolutamente de I gente do que it me away guíe, from que me home. guíe. So I Entonces, need people una guiding me. empresa que sea seria, que sea So responsable, que a tenga los medios adecuados, que serious tenga and el conocimiento, responsible que
company y que tenga with y que all respete, claro, lo que vamos a fotografiar, vamos, es all absolutamente imprescindible. the legislation on force. I Vosotros, think for me, at En least, mi it is very caso, important bueno, for my job. tengo que decir que no lo vimos al In my principio de la case, conversación, hay una cosa que es que está prohibido en muchas partes del mundo, en España incluido, for tirarse al example, agua it is con cetáceos. illegal Hace falta un permiso especial in del Spain ministerio and almost para everywhere in poder the world. tirarte It's al agua a sacar illegal fotografías o vídeos, to take fotografías o vídeos. pictures with Tiene the citation. alguna motivación, You por can ejemplo, un just jump documental from the boat and start divulgación to take científica pictures. o You need to aportación have a para la permission from the ciencia government, o or solo you need to divulgación, ¿no? say, Y well, entonces this todas is estas going to fotos be a al final de año tiene que contribution hacer una memoria, to tiene que ser the un proyecto para science, poder tirarlo. and En then muchas partes you del need mundo to está publish prohibido. a project Entonces yo regarding this no uso topic. los barcos de avistamiento al uso como está I comentando ahora, don't como use está diciendo Juan Carlos, sino whale yo, por watching ejemplo, aquí companies as Juan en Tenerife tengo Carlos mi propia embarcación already said. y For salgo al example, in mar Tenerife, I had my digamos, own boat, ya tengo el permiso del ministerio. and Y en otras I partes del practice mundo, pues no puedo scuba salir from con my boat. un I barco had de a turista permission y yo from the tirarme al agua. government, Son but in totalmente other areas, actividades I can incompatibles. go on a tourist Sobre boat todo si, and si just yo voy jump a salir y tirarme al on agua, the no, water no and me start puedo to take tirar de un pictures. barco, delante de un barco de avistamiento, obviamente para que los turistas no piensen que la I gente se just está can't bañando con cetáceos. jump Tampoco es que se van a acercar a and mí start cuando to yo take estoy en el pictures. agua For por example, seguridad because del buzo, tourists por si can't llega a have haber algún this idea. siniestro. You can just jump Pero, and pero bueno, swim en with esta the ocasión, lo stations mismo because que it Juan is Carlos, cuando me totally voy fuera, prohibited. tengo que So when recurrir I go a abroad, un barco específico obviously I need para que to mide, use aparte del an previo specialized permiso, como en Chile, boat, como an hice en Colombia, specialized company pues guiding me recurrir a un this profesional que new te area. asesore I need to get o a a, través de a, plataformas a que vayan special dedicadas solo a permission from eso. the government, for example, and I need to get you to use Bueno, es a que professional como lo que guiding me. yo decía antes, evidentemente es muy diferente la actividad Yeah, it submarina de is la totally actividad terrestre different desde una barca, practicing que digamos que es underwater una actividad photography and más, terrestrial por photography. un lado más masiva y más controlada y más normal para turistas. Entonces On hay Earth, muchas más opciones para elegir, digamos, you para have disfrutar more del mar, ¿no? Y options digamos que tampoco, claro, y para to avistar take cetáceos, incluso con un pictures. teleobjetivo You have medio more corto, medio possibilities. largo, But pues for example, with the hay que cetaceans, meter que un the buceador tiene que estar situation it is cerca totally de different del because mar. cetaceans Entonces, are ahí farther, el tema del and then de, you need to have de empresa o operador de avistamiento en el sentido de ir de forma terrestre, vamos, desde una embarcación, vaya, no a desde good un buzo camera, for básica. example. Vosotros que habéis tenido ya un periplo largo cerca de los cetáceos y Well, que you los already habéis have visto, aparte de en aguas an nacionales, expensive también en aguas de todo el mundo, career with ¿cómo cetaceans. veis You este have tipo de turismo? seen them ¿Encontráis un futuro? abroad ¿Veis in un national turismo de waters. naturaleza? I think ¿Se this puede type convertir of en algo tourism sostenible para una has población? ¿Cómo a lo veis? future. Do ¿Cómo lo you think analizáis? this type of Yo creo tourism que sí, creo que es una actividad que si se may desarrolla de become a forma sustainable controlada, de tourist? forma Yes, I definitely legal, con think una capacidad if de carga this is establecida, con un permiso legal de científico, activity, if de everything is seguridad under control, y con and if respeto, everything yo creo binds que sí, to current legislation, I think es fundamental it que la can gente definitely be a conozca la sustainable biodiversidad activity. I para think cuidarla it y is hacer cosas nuevas, important pero es que for la people gente no to sabe, know muchas veces no saben qué es lo que tenemos. Entonces, the si environment they live es in. de esta forma, Most pues of puede ser sostenible, people pero siempre just don't know the eso sí, environment establece una capacidad de nearby. control del animal, cuánto está dispuesto a soportar. I think it is Y, important to know y otra cosa sí que creo que es fundamental, how que much lo he visto y pressure las the recomiendo por eso, lo he animal visto en Chile y can recomiendo stand. también For example, la charla de mi amiga Marinela que será dentro de poco, in Chile, que sea I 100% saw natural, I recommend que the sea talk de of súper my friend Marianela. entretenimiento, o sea, que vaya a pasar un rato que no vaya a ver cetáceo, que se quede en casa viendo una peli, pero que sea 100% If educativo, que los barcos tengan formadores a it bordo y is que important, enseñen this activity sobre is going to be los riesgos a a que están puestos las poblaciones de cetáceos, los riesgos de colisiones, an por instructive cruceros, activity, an y que educational los activity enseñen. that people are Yo creo que ese es interested in watching principalmente por cetaceans, el in corre, ¿no? Que la learning gente something parece about que tenga them. un poco So más de sensibilidad respecto it's fundamental a to eso, have ¿no? a Porque es professional on board fundamental, to pero explain everything por lo to menos tourists. yo auguro un futuro
future sí, may be Yo creo que bright, tiene que ser but sostenible you need en todas partes del mundo. to have a lot of efectivamente. hard work before. Estoy Yo de And creo que Juan acuerdo. Carlos, igual, ¿no? what? Yo creo que digamos el Well, ecoturismo, el I turismo think de naturaleza, el eco turismo de avistamiento tourists, de natural bueno, tourists, eso whale watching tour eso sí o sí va a ser is necesario, va a ser lo, going to be ya necessary ya es and una it's going realidad to en be muchos sitios del important in the mundo future. que prácticamente viven de ello, ¿no? Tipo Baja There are many California areas in the world o living Península Valdés, por ejemplo. Entonces, which lives la cuestión of es lo que this decía type Francis, of que tiene que estar tourism. regulado For example, controlado y bueno, y ser un Baja profesional en serio California, para que no sea but de un grupo de professional gente needs que va to haciendo be una serious fiesta and del mundo responsible. y bebiendo a Uh, ballenas, it can just be a boat full of eso es people making a algo party. ilógico, ¿no? For example, Pero vamos, we yo all creo que en need un to be futuro eso, vamos, creo responsible que eso and que tiene serious, but un potencial I enorme definitely en todos los sitios del think mundo. it has a bright Es un future. recurso más y en algunos sitios casi a veces el único, ¿no? Para que la gente, incluso los locales, puedan vivir de ello, ¿no? Por eso también hay And muchas it is also empresas que se important dedican for a locals este people, mundillo for y local people yo creo que who tiene lives que ser sí o of sí, tiene this que ser type of tourist. tiene que tener un futuro. So I think Bueno, the future is creo bright, que but we need Tenerife to es un be buen ejemplo de responsible. ello. I Y think nos Tenerife is a good comenta example David of, Pérez, concretamente el as consejero David delegado de Turismo Pérez, de Tenerife, esa the falta de CEO from sostenibilidad Turismo de que yo Tenerife, creo que said last week. comprende o I think debería it's an englobar lo que example estamos of diciendo, ¿no? sustainability, Además, a mí me parece muy interesante la apuesta que está haciendo Turismo and I Tenerife think it is por ser un very destino, important bueno, ya declarado destino Biosphere 2020, the, the 20, work para 2020. carried out by Entonces, Turismo de sí Tenerife, que de alguna manera me which parece has que la been gente que quiere awarded vivir el turismo de cetáceos tiene Biosfera que comulgar o tiene 20. que hacer lo que estáis comentando vosotros, ese compromiso, perdón, por la But divulgación y sobre definitely todo por people need hacer to be conocer el turismo responsible, nacional. need to be serious, Creo and need también que la gente uh, que se embarca en aware estos that they espacios have to debe protect tener un cierto interés y una the cierta environment. sensibilidad. Es cierto lo que decía Francis, que a veces es más la diversión, sobre todo con el tema de delfines, esos comportamientos sociales que tienen en general los For example, cetáceos, que no se toman as tan en Francis serio. O sea, already yo creo que said, tienen tanta, it como tantas is ganas de not socializar, que en el a fondo es un party. sentimiento muy It curioso, is not, well, que we are también going on a es boat, we are evidente que going la to have gente está fun. sensibilizada No, we need to y be las responsible. experiencias también de los viajeros de We alguna need manera, en to mayor o menor medida, be deberían de fomentar ese aware cambio. of Entonces, eso va muy the encaminado con la of actividad de the la conservación. of Entonces, the importance of bueno, volviendo un protecting poco a the lo que es environment and this más type el of aspecto animals. fotográfico, a mí me gustaría saber si realmente se puede hacer un And I estilo, would also like se to puede know, crear un estilo fotográfico you can haciendo create fotos de cetáceos. Yo entiendo que, por a, ejemplo, a Marta en photography fotografía submarina es mucho más fácil por la style, composición, for example. o concretamente Juan Carlos, pues el elefante que venimos poniendo de ejemplo, que es más fácil pues también componerle con la selva que tiene alrededor o con la sabana. If you Pero can create en el a caso photographic del agua, style se of puede an perfectamente elephant crear un estilo. in the savannah, or for example, in the case of Yo sedation, it's possible personalmente, to create a yo lo photographic veo style. difícil. Por lo menos en mi caso lo veo difícil. I Ya think it con is estar, difficult, porque at como no least in my soy, case. el agua no es mi medio, digamos, más Water is not primario, my usual, my como quien dice, primary pues yo con hacer working imágenes, con no environment. marearme y con no caer So fuera y todas esas cosas for me, ya es suficiente. Entonces ya lo del just estilo vamos a taking a dejárselo a Francis, pictures and que eso not igual think. para mí es For me, demasiado ya. Vale, I Francis, interpret A ver, realmente to esas fotos, esas familias de cachalotes, esas fotos que tú tienes tan impresionantes, esa cría for con example, esa madre herida, the esas fotos photos tienen of un estilo. uh, es difícil crear un estilo. Desde el punto de vista there were fotográfico, te puedes definir de alguna manera, the pues, this por can cómo se create trata un poco la luz, que siempre style. hay rayos de I sol think it detrás, is important, o incluso con as el I blanco y already negro. Yo said, tengo important to bear in mind the light de fotografía when submarina que take algunos lo hacen black and blanco y white negro y yo pictures. cuando veo blanco y negro sé For que es example, el I de él. have some colleagues O por ejemplo en la fotografía de, no sé, use de otros que se black parecen a and white Ansel Adams, ves una foto y pues, eso color es el only, estilo. Entonces, con and cetáceos yet es más complicado. Es un animal create an que style. But with things puede more crear un estilo difficult. de foto por la luminosidad, por la Can claridad del agua que create tenemos en Canarias, a photographic style pero depending on the a lo light, mejor for si yo example, but utilizar siempre it's blanco not y negro, a lo mejor alguien la at ve y all. dice, esta foto For de example, Francis, if I always pero, use black and white pero color, tampoco yes, es muy someone fácil can say,
Oh, this is fotografía es a complicado. picture from Francis, but it is not Este easy estilo se at puede all. evidenciar un poco en la edición, ¿no? Que puede decir, pues este es más agresivo editando, este es menos, For pero example, desde el punto de you vista can create a style depending fotográfico on the edition of es un the poco pictures. complicado If identificarlo someone is more sin saber aggressive than sí, Y obviamente. luego, others. sí, luego otra circunstancia es que, digamos que yo por mi experiencia, Other cuando vas en circumstance, una for barca, example, in sobre my todo case, con when un barco un poquito I'm más grande, on a boat or on sabes que tú a no te ship, puedes mover, entonces estás a expensas de can't lo que hagan los move. animales, ¿no? Entonces, claro, You también por la depend legislación on the tienes que movement acercar of mucho y tal, the entonces animals. digamos que You can't no puedes get buscar closer la to luz es la the que va a hacer, animals. pero tú no You puedes can't ponerte find the un poco light. más acá, You un just poco más depend allá, on un the poco light. tal. You Entonces, have la perspectiva the también es la que tienes so el follón perspective. de la barca, lo que It's sea. also Entonces, different en ese depending on sentido, the no, ship no es fácil, vamos. or the Y boat desde el agua, you are. bajo el agua, So it is not pasa un easy. poco lo mismo. Underwater, Eh, I think could be more or less the same. Yo entiendo que pasando tantas horas cerca de los I cetáceos, guess de alguna manera se after so aprende many del hours with comportamiento de estos cetaceans, animales. you learn how they behave. Evidentemente For no os volvéis example, unos expertos, necesitan you muchísima are más not an horas expert, quizá, y mucha más obviously. investigación. Pero Maybe you need ¿creéis que podéis a prever el deeper comportamiento de esos investigation animales en vuestras and more fotografías hours, but o no? could you sí, a ver, foresee their se puede behavior? prever ya un poco, Yes, I hay think animales más you sensibles can que otros, por ejemplo los foresee calderones son más sensibles que los the rorcuales, behavior. entonces For example, se puede their prever ways ciertos comportamientos, sobre todo are cuando vienen de bucear, pues se quedan más tiempo en uh, superficie, están más more activos social than y females, for creo example. que esa es la clave un poco del éxito, ¿no? And De yes, I saber think su the comportamiento key para poder to success, fotografiarlo. En Chile el año pasado fundamental estuve ahí to know how en Atacama, well donde viene they can Marinela, put pictures. y estaba con mi pareja, ella es oceanógrafa y estudia la ballena fin, I, el rorcual común. Y en my superficie, partner pues is pasan studying y hacen, the pin whale. ella les puso una marca, un tag, ¿no? Porque ella hace acústica y los vemos en superficie y pasan And she el put tiempo a mark siempre el mismo en superficie, 6 minutos, 7 on the minutos, animal 6 minutos, 7 minutos. Y se to aparecen, see how long no me acuerdo si eran they 8 8 o algo how much así. time they spend on the Entonces todo el surface. tiempo, For así como va example, un montón de veces. Y entonces, 7 minutes. claro, eso es know-how. Y después, ahí tenía facilidad que el animal tenía un tag y después cuando lleguemos The cuando animal analice las gráficas después cuando se soltó has el tag, a mark. el tag es la marca, ¿no? La marca que te pone. Cuando se suelta la marca, vemos la gráfica, Attack, efectivamente, el rorcual era 7 minutos en like an superficie, indicator, like an 250 metros indicator, de inversión, and otros with 7 this minutos, tag 7 minutos en superficie, we know y además la how gráfica much perfecta, time perfecta. Entonces the ahí ya tenía yo ya penguin el spends comportamiento en una on the gráfica, ya surface. sé, If he mañana, spends este, cada vez 6 minutes, que está en 7 superficie minutes, tengo it's 7 a minutos para know-how. sacarle una foto. For example, Entonces ya I have si 7 se cae por minutes aquí, pues bueno, to pues take a aumenta picture la of misma zona. this fin whale on the De surface esas cosas. Yo because para I esto de already know no this solo se aprende from por escrito, the tag. yo recurro mucho a los científicos, le pregunto a cosas I always sociobiológicas, a la ask gente de la universidad, a Susi, scientific, que es oceanógrafa, oye, ¿por qué está Natasha pasando esto? ¿Por qué Aguilar, la for translación? ¿Por example, qué? uh, Entonces, y a su vez la it experiencia de gives los me años, some pues te da un information poco about seguridad the a estos puntos, behavioral ¿no? patterns, for Pero, example, why they behave like this. correcto, siempre recurro But I a mis still amigos. Le digo, oye, have esto, ¿por a qué pasa long esto? ¿Por qué way pasa esto? Porque to learn. hay que nutrirse de todo, sobre todo los científicos. Son unos buenos But aliados, scientific efectivamente. plays Tanto como a humanos fundamental como role. puedes Sí, no, prever. bueno, Juan Carlos, en general para fotografiar animales y in para general, I necesitas think in order to take pictures of animals, conocer you lo que has definitely estudiado, lo que has need aprendido de to otros know y tus the conocimientos environment and you en base definitely a need to años know the y vas experiences muchas of veces all the a ver people. animales, pues vas aprendiendo qué es lo que suelen hacer, If qué es lo que probablemente you hagan spend y a lot of muchas time veces dices, ojalá vaya a watching hacer esto. animals, Ahora en el caso obviously de los you cetáceos, learn how they behave. porque But decía Francis que están 7 minutos with los rorcuales, cetaceans, pues bueno, pues for eso example, desde if arriba pasa the lo mismo, pin desde arriba, whale vale, pues spends se va a meter, va a 7 minutes bucear, on the esperemos surface, que va a salir you dentro de know, un well, rato, a ver un I poquito have más allá, 7 minutes y to entonces take a good posicionas para picture, un poquito más and allá con la then I will fotografía, con wait, tal, and y así. then I have Y luego another 7 minutes con los to take delfines a pues que van picture, for saltando example. delante del barco, And this is hacia la the
exactly vegetación, the same ¿sabes? with Que the dolphins. para If adentro, they van are para adentro y jumping saltan, las in yubartas front también lo están haciendo. of the boat, for Hay example, ciertas cosas que casi you las ves, las calculate sabes que va a pasar. how No, much no sabes exactamente la time they spend on the distancia, pero surface, sabes que how va a many pasar y times bueno, es estar preparado. they jump, etc. And you are prepared for that. Realmente sobre la marcha se puede educar muchísimo solo con estar cerca de estas personas, tanto vosotros So por vuestra on the experiencia go, como estas otras you personas que can están learn o manejando a el lot. barco, guiando, investigando. Realmente hay una componente educativa que está ahí en el agua So directamente. you Entonces, can learn a lot on the estás recibiendo fly. educación sin And it is quererlo, sin ser algo formal, pero sí que estás recibiendo una educación. ¿Pensáis que puede ser una educación en conservación? and you ¿Te also refieres a la have an fotografía education, o an important concretamente? Bueno, en educational general, component. a la For gente que está example, haciendo una actividad de avistamiento de cetáceos. O sea, yo creo que lo que for estáis people explicando doing a vosotros, whale es decir, watching te activity, ayuda el guía, te ayuda el I piloto, te think ayuda la uh, oceanógrafa, the en cierto the modo, driver, hay the una oceanographer, educación, una sensibilización que ya se impregna, everyone que yo creo que eso impregna tanto al practicing this fotógrafo, a activity vosotros, como a quien learns puede estar a lot haciendo una while experiencia de practicing it. avistamiento de cetáceos, ¿no? And I think it will be the same with Marge. Claro, yo photographers, creo que right? sí, sí, bueno, yo creo que todos los guías y todas las empresas que hoy en día llevan a Yes, gente all the a companies, cetáceos, all the guides responsible yo creo que for ya casi this todas, type of bueno, por un lado activities, por cuestión I legal think y por otro lado in general, yo creo que todas not only hacen, for legal hacen reasons, but por un lado also divulgación y todas enseñan for qué es lo que vas a working hacer y reasons, te van diciendo they cómo always pautas de try decir, pues mira, probablemente salte to ahora, do probablemente vas a durar the, dentro de un rato, tal, no sé cuánto. Todo eso ellos te lo some van diciendo, por eso es awareness importante que, campaigns, for example, sobre todo and los they guías, say, wait, que son let's también wait expertos a couple of minutes and you will see muchas veces, bueno, the animal tienen jumping, mucho, for como tienen example. muchísimo conocimiento sobre los animales, They have saben a cuándo lot of probablemente vayan a understanding of verse, incluso this son animal. responsables They de que know para ver when el soplo de una people ballena, por ejemplo, a lo can lejos. see O sea the whales, for y ellos, yo example. creo que, bueno, la mayoría de la gente que trabaja en estas empresas son muy profesionales y están Many llevados a la people, most conservación y a la people educación, porque muchos working in no, aquí this todos son type of vocacionales también. companies Sí, a mí me ha coincidido en muchos sitios en que, y aquí sobre todo, que es donde más just conozco, want en to España yo creo defend que todos this son practice apasionados. and O sea, todos want to aprecian a protect las the ballenas. environment and the No animals. ves a nadie que al principio va buscando un trabajo, que casi todo el Well, mundo, at the ¿no? beginning, Vienen you con are el alma lleno cuando salen al mar, looking patrones, marineros, for a job, y hay but gente then que está you muy involucrada. are Y in love volviendo otra vez with the job. al caso de Chile, The donde drivers, encima the guide, tienen for participación example, de in ciencia ciudadana, Chile, ¿no? En que encima el turista participa un poco del the avistamiento, de los datos, also y al final es participate una cosa in the de conservación activity. conjunta que está muy bien, They ¿no? collect Y ahí information además about the sales como animals. un And I turista y think sales al it's a mar y te very encuentras con good un idea patrón que lo because vive uh, y que they casi que they se le want saltan las to lágrimas cuando ve una experience ballena. Eso the es activity. And I think it is Mira, very, muy very común important. en todos los avistadores que esa sensación. Yo, mi For whale experiencia, watchers, yo por ejemplo, mucha fundamental. gente que lleva barcos, igual In my venían case, del I mundo know de many la pesca y people son expertos with conocedores del boats mar, tal, pero dedicated, sobre for todo example, to fishing todos los guías activities. que yo me he encontrado But son all guides apasionados I del met, mar, de la they naturaleza, are in love with the sea, porque with the es una nature. actividad que es tan suficientemente dura como para que It is a si no te hard, gusta o si no eres and if apasionado de you ello, don't love te it, vas a aguantar un or tiempo. if you don't love it enough, you can just stand it. bueno, yo sé que tenéis mucho andado, que Well, vuestra I know experiencia you es hablar have por vosotros, a lot of pero que experience, quizá también este you have año taken extraño que estamos many viviendo os ha dejado photographies, proyectos but probablemente un poco this paralizados, un poco cambiados year de with ruta. the pandemic ¿Cuáles son esos situation, proyectos que I tenéis guess en mente para you had cuando a lot of podamos pending volver a retomar projects. actividades? When did you, when do you Yo plan to íntegramente, si me start dejan this entrar a project? Chile, a final de año Well, me if iré a I Chile otra can vez, al go to norte, Chile, I hope I can go there al at the end desierto, of the year, en la región de Atacama, el límite sur desert, de to the Atacama, y me Atacama iré al Desert. archipiélago de Humboldt, en una reserva marina
to cosa the espectacular, está en archipelago. aceituna. There is a marine Yo te reservation recomiendo over también there. que vean a Marinela, que And tengan I oportunidad. recommend again Y bueno, you tengo proyecto allí see desde el the año webinar pasado, of voy todos los Marianela. años I had y a el proyecto project sobre el there last estudio de mamíferos year. marinos I de la have base a marina project in y this se place da every allí year in this marine reservation. la casualidad que está el mamífero marino más pequeño del mundo y el más grande. And Dejadle con there una you can pantalla si find os the puedo smallest enseñar un and the momentito. biggest. Y a ver si no me falla aquí. There you have the smallest and the biggest Mira, esta es la foto que and te the water mencionaba mammal. antes, que era I want to show you this picture Barcelona before. Laguna. Sorry, La primera foto que tenía this is de the first diapositivas picture I had. del 2007, 2006, por ahí. It was taken in Tenemos 2007. el churrungo, que es una nutria, el mamífero marino más pequeño del mundo, And que this se animal, da, está allí, está en la isla Chañaral. El año pasado estuve intentando this fotografiarlo mammal y bueno, es súper esquivo, creo que lo llevan los genes porque lives in this lo han archipelago, cazado, in está this en zona area, de is verano the marine otter, y también se and da he's the la smallest casualidad, one, no la casualidad, no, rare por one, naturaleza, que está también la ballena azul. Esta foto es de mi amigo and the Carlos Aguilar, blue whale y is also there. ahí ven la ballena. Entonces, It's a estamos picture ahí haciendo un taken by proyecto junto con César Carlos Aguilar Villarroel, con Susana and Luca, mi pareja creating a de book mamíferos with marinos. Cesar Villarroel Y bueno, about esperemos marine mammals, que nos deje, and el I hope COVID I can y pueda continue entrar with a this Chile project if y ir para allá. I can go at the end of the year. Bueno, en mi caso, And Juan Carlos, in your case, yo llevo ya hace unos años intentando ir a, bueno, pues well, uno de los santuarios, sobre todo para after several years, a ver ballena, la ballena gris, I que es have de Baja California. gone to Baja California Bueno, several las times, fechas, además lo malo que but tiene es with que tiene unas fechas determinadas, que son más o this menos sobre los situation, martes. I don't know. The Entonces, problem is yo that no you sé only si have Villarroel, some bueno, si va a period ser of the actual, years supongo que hará when you tiempo. Lo que can pasa es que los proyectos them, bueno, los but aparcas un with tiempo this y hasta que se situation, ponen stand-by y I don't know. no es que coincidan, You sino que, bueno, ojalá you sea just posible. leave the projects on standby and you don't Yo know creo que, when you claro, can restart them. estos animales hay que jugar con la estacionalidad. Well, También it is puedes ver true una the ballena season is azul very o important. un rorcual, esos galgos del mar, los puedes ver en For aguas de example, Tenerife, pero you en can otros see lugares a del pink mundo whale or a no los blue puedes whale ver. A lo mejor in puedes verlos Tenerife, quizás si no están en but for migración, a example, lo it mejor en is not Tenerife. Hay otras them poblaciones in other marinas parts of the world se if dedican they a la are pesca not tropical, el que uh, tenemos en Tenerife, migrated. que es un lujo For de esas example, familias que son the residentes, short fin pilot pero no, por whale, ejemplo, it estas is orcas a estamos viendo luxury que to acuden see a them las, in a las Tenerife, ferias but del Atlántico Norte, for en las costas del example, Ártico ya, in the para North pescar paredes Atlantic, en las costas uh, de las Islas Ofoten, en you can Noruega. see the killer Entonces, whales, esto for example, in también the hay que utilizar Lofoten la Island. estacionalidad para lograr estas So fotografías, cosa que you can también see them depending on es the difícil seasons of entender the todo ese year. esfuerzo que tenéis vosotros detrás para lograr So estas you imágenes. have La to mayoría a llegamos a great un lugar effort y además hacemos to take actividad, this pero no this sabemos que picture. esos animales Obviously, normalmente no están siempre ahí. Muchas what veces people don't para know is alimentarse that acuden these a animals estas are not always familias de there niños because it algunos depends años on the season of the o year. están de paso, ¿no? Como tú bien has dicho antes con el rorcual, Francis. Entonces sí que For es example, as un, you already said un tema que before, también hay que tratar Francis, cuando se with the accede a una finways, isla para you have practicar. to bear this Yo con seasonal estas fotos la verdad es que component no me in puedo mind. For aguantar example, una pregunta while antes de dejar paso ya watching these a pictures, otros I just asistentes que want tengan sus to preguntas porque make estoy some abusando mucho de vuestro questions. tiempo. Pero sí que me gustaría haceros una pregunta y es, ¿algún momento, alguna foto, alguna sensación que queráis transmitirnos Which a nosotros one que os ha is the removido, que os ha most hecho estar cerca lo más exciting cerca moment posible? you have already live with sedation? A ver, bueno, si ahora me Well, dejan compartir pantalla, if les I digo. can share Para my mí screen right las now, ballenas pilotos son como, for me, respecto a los cetáceos, he estado short en Mauricio con fin cachalotes pilot en Chile, whale en Patagonia, y para mí las ballenas or pilotos the son sperm whale por decirlo de alguna manera, in como Chile or cristalinas en Patagonia, los ojos. for me, the Y short creo fin pilot whale creo que es que las are, experiencias que he tenido ahí, no solo fuera al agua, sino are debajo my del agua, friends. fotografiándolas, son I individuos muy sociales I have y had he a lot of visto experiences with cópulas, them.
They are very sociable. I had a lot of experience with related to trekking, morning, mating. I had great satisfaction while taking pictures of them. I have also had experiences with fin waves, with 14 or 15 meters fin waves, but I think the most exciting one was in Chile last year. Sperm whales in the Canary Islands are also very interesting, but they are not easy to see. So I went to Mauricio Island last year. It was amazing. I think it is the most amazing experience with cetaceans I have already. It's a picture of the blue whales. It is the one I could take of the blue whales in Chile. This one. At the end of last year, at the end of December, I saw a, a huge group of pink whales, and I saw this marvelous, and I could take a picture just like and I took the picture with Cesar Villarroel, and he said, "Well, this is full of krill, and this is the whale eating the krill." I have published some pictures of that, and Susie, my partner, was with me, and I just jumped into the water and started to take pictures. She told me in total there were like 30 whales around, and they were just eating the krill. And obviously, I had permission to take these pictures. And being in this krill soup was an amazing experience in my life. It was definitely amazing. And obviously, well, I Muchas gracias prefer por estar con nosotros the en Tenerife y por dejarnos ver estos momentos short tan film emocionantes. pilot waves Muchas at gracias. home. Juan Carlos, ¿tú tienes Thank you alguna very pregunta? much, Bueno, Francis, yo como no for tengo la sharing suerte y el these privilegio pictures. de estar tan Well, cerquita I don't de have the las privilege ballenas piloto, to be pues bueno, so me near tengo que mover un poco más lejos y to quizás short film, tengo film ciertos pilot filtros waves. muy, I need muy, muy, to move. muy I interesantes also a have nivel personal, ¿no? experiences and Pero interesting probablemente moments. los más bonitos sean los Probably the de las best penínsulas ones baleares con las ballenas francas del sur, que bueno, are allí those están with muy, the muy other tranquilas, white son whales. unos animales muy, muy tranquilos, muy They are pacíficos, muy very, very frías, calm, very, very y vamos Pacific. todos los días al Pacific. amanecer, al atardecer, entonces era una sensación tan plácida y tan, bueno, tan It amable, was pues que, bueno, eso probablemente sea porque en it otros was sitios, bueno, que si las a olas very son más violentas, que si las oportunidades placid son moment, inferiores, tienes muy pocas oportunidades, entonces estás más and estresado de luego you para ver have si vas a poder hacer o no, less ¿sabes? opportunities Pero to allí, take a bueno, hay good tantas y pictures. tan But tranquilas, in this digamos, place, que era una sensación muy there positiva, were ¿sabes? so many ways De that hecho, you have the Perdona, opportunity to yo te take envidio, a Juan good one. Carlos, porque siempre he querido hacer mucha fotografía de las iguardas altas Juan o de Carlos, los I'm delfines, y algo que no jealous puedo hacer porque because estoy con la cámara, I have a veces sí always tengo el wanted tiempo, to take a picture pero es of these envidiable animals porque las while fotografías web jumping. son I'm totally maravillosas jealous because y la verdad seeing these en animals ese sentido es on un the plus surface verlos como is he estado viendo very las aletas, he visto interesting. una It's de las a iguardas sacar las luxury. aletas espectaculares y, Seeing y the
thing of Entiendo esa this parte, pero yo tampoco puedo estar, no podemos estar en todos whale No, lados. no, claro. Una Claro, vez, es que we un can't día salimos juntos. everywhere. sí, sí. No, no, One day yo we me need to acuerdo hace muchos work años cuando together. We pensaba need yo, to go todas out there todas las together. fotos que yo veía básicamente eran submarinas, eran espectaculares, Well, pero some years eran ago, submarinas, ¿no? I Y luego me di cuenta que, bueno, see a que lot of desde underwater una embarcación, photographies. pues claro, evidentemente no se pueden hacer But las mismas, porque yo que sé, obviously, vamos, from a boat, las you can ballenas, take por the same ejemplo, type of los de pictures. sardinas ahí en Sudáfrica, eso es mucho más Obviously, you difícil can hacerlo take desde el agua, desde underwater abajo, ¿no? Que desde photos arriba también. Entonces, of como yo, digamos, whales como la parte de buceo no in la practico, food. pues I don't he practice visto scuba después de diving, muchos años but I de see ir y them de ir y de ir, he on the visto surface. que se pueden hacer muchas, And muchas after cosas. going there Hay for algunas many years, I que dan más juego, discovered como las I bivaltas can't que do saltan, o many los things. delfines que saltan y eso. Otras más sosas, como la ballena azul y los rorcuales, que digamos que te dejan ver un poquito I el have lomo y la aleta y un poco seen más, pero different se type pueden of hacer muchas animals, cosas for desde example, fuera también. fin whales, Pero claro, tienes que elegir, o estás abajo o estás but arriba, you have to choose. no hay You misterio. are either on the surface or you are Eso es either cierto, on deciros que estáis muy a underwater. gusto, no os quejéis. De But hecho, yo I solo quería think you añadir un both matiz are lucky porque because you hablamos y are tenemos ahora mismo close nombre to de la these ballena franca del animals. sur. Su nombre franca, lamentablemente, Here viene you por have confianza que le southern tiene a right la whale. ballena. Hoy en día es un His privilegio, como se name suele in decirle, Spanish, en las bahías Franca, que rodean la is península de because Pérez, she's pero es very uno de los calm. animales que más se ha cazado por eso, por su confianza y por It su has been estado, a digamos, very social hunted y animal protectivo because hacia el hombre. it's Hoy la very, caza de ballenas no es el social, principal problema que se and enfrenta ni today su conservación, sino el choque con embarcaciones y whale sobre todo la hunting is contaminación totally acústica. prohibited. Es algo por lo que de alguna manera todos los ciudadanos y todos los que estamos comprometidos con las ballenas Every nos citizen sensibilizamos committed y que se irá to tratando también en las próximas whale jornadas, protection pero sí quería needs to dejarlo be que observasen aware of cómo of the por situation una and need to sostenibilidad del turismo viene ligada protect también con these intentar animals, que esta and we parte need se reduzca para que estos cetáceos, to muchas promote especies que todavía se sustainable ven tourism dañadas por esa caza de ballenas durante and to siglos protect anteriores, pues these vayan reduciéndose type poco a of poco. Y antes animals Francis me comentaba which que se ha are notado también durante nuestro confinamiento cómo estos animales se han recuperado en endangered. comportamiento, en tranquilidad. Entonces yo creo que todo eso también nos hace un poco reflexionar y quizás ese nuevo We need turismo to que apuntaba reflect la on ministra this pandemic Teresa Rivera, situation pues sea el momento de que le vayamos dando of cabida. a Yo quiero new agradeceros tourist ahora mismo, pero model. I would os voy a thank pasar you las both preguntas for being de here today. nuestros I'm going to asistentes que están ask ahí, you some seguro. Hay questions of muchísimas our preguntas que ya participants. tenemos aquí I acumuladas y que think vamos a ver si nos da maybe tiempo, we have a lot of porque había una questions. respuesta muy grande a Let's todo lo see que if estáis we planteando have y sobre todo time because pidiendo. we have Entonces, a lot of me ha llegado un participants and a mensaje lot of que questions. nos saluda y nos We have dice here que si habéis visto Alonso. algún tipo de He said, patrón o have comportamiento you inesperado seen durante alguna toma uh, fotográfica que os haya sorprendido y bueno, ojalá que no an haya unexpected provocado ningún accidente, pattern? no lo sé. I hope without any accident. Es difícil. Sí, It is suelen, difficult to say. en el agua, obviamente, Juan Carlos está de acuerdo conmigo, Underwater, corre un poco más de riesgo porque Juan contactas Carlos más directamente con los agrees, animales. I guess. Y bueno, sí You pasan are, cosas, sobre todo cuando ves algún let's say, animal in herido danger o because cuando hay you alguna are víbora underwater. muerta For en un example, trekking, pues if you comportamientos see que consideras que hay que tener a dead cuidado desde el punto de vista personal, baby, pero más que nada no porque te ataquen you ni need nada to de eso, take sino some por tener precautions problemas, como el caso de Hope, because you can have que some problems. For comentaron, example, y eso the puede one with llevar hope, a las colisiones con cetáceos, ¿no? Cuando te encuentras un animal herido y el animal empieza a hacer llamadas y te viene el grupo completo for example, the alrededor, problem ¿no? with Como la famosa collisions ballena with con la aleta cetaceans. colgando, que no sé si la puedo compartir aquí, creo que sí. Let's see, Ahí, I can show you one of a whale with a hanging fin. esta, que me imagino que ya todos las conocen, que también me gustaría And this recalcar que ya one, hablamos antes know de that. conservación y cómo aquí en Tenerife se vio en este caso con esta And ballena, here donde se in vio Tenerife, involucrada toda la línea we de saw fotógrafos y de avistadores y de this veterinarios whale y del ministerio and y con una vets, llamada the en el ministry, barco de avistamiento te photographers, dice que hay everyone was involved un caso, in un problema, this a través de la Asociación, de situation. la universidad, nos fuimos a fotografiarlo And y a NGO través de un Asociación Tuanina aviso de un barco de
all of that, estas and we fotografías, went there las fotografías to después take a la picture of enviamos this whale, and then al we Centro de send Recuperación it de Fauna de la Taonilla, to the Centro de Recuperación de Fauna, y después se convirtió horas después en bueno, esa and fotografía hours la pasamos, ya later, cuando había mojado, la the pasamos al photo móvil y de ahí al ministerio, al gobierno de Canarias y al final entre todos se become convirtió en una famous. eutanasia, ¿no? Y estos son momentos en los que puedes encontrar puede ser invasivo estar en And el agua, these por are ejemplo, y tener moments un barco al lado de un when animal. Y you entonces, can claro, es que see se empezó a hacer llamadas y unexpected vino todo el grupo hacia el que estaba situations. en el agua. No pasó absolutamente nada, podía haber pasado, pero no pasó absolutamente nada. Y bueno, se convirtió al final Nothing happens, en esta foto que fue thanks God, but este año we took me dieron el premio Wildlife these y después se pictures convirtió en una the, eutanasia, ¿no? Ahí of the está hanging el thing, carrito and finally it y bueno, ended son in momentos a también que euthanasia. sí, el otro día también con una cría I also had a arañada, herida, situation que te tiras with al agua a baby. y la madre un poco empieza a reaccionar pensando que a lo mejor yo soy un depredador o lo que sea, pero son momentos de tensión en los que ahí es donde entra un poco Another baby, and maybe the mother el aprendizaje que thinks hemos hecho con los años. Espérate, ahí me this tengo que ir, esta foto me tengo human is que ir going to porque attack esto my baby, and I need to be es careful, un but momento de nothing tensión. happens. For example, I've Yo had a creo lot que of situations like algunas, yo creo que como los cetáceos en general son tan that. I tranquilos think in general que, bueno, patients are que no very buscan algún tipo de calm. humano para They tipo don't try to más que hurt nada puede ser igual incluso algún tipo de accidentes, porque yo he humans, visto maybe saltando, just por a ejemplo, couple of o, accidents. o For ballenatos example, que digamos que, bueno, uh, que han estado muy cerca de gente porque estaban en el agua, ¿no? Pero que tiene que ver más con los I, juegos o I've que un accidente puede pasar un accidente, pero vamos, always jumping cuando son near humans, but En nothing línea de happens. tu respuesta, de vuestras respuestas, Marvilis Vivas nos pregunta Marvis Vivas el tema de asks los deportes marinos y concretamente en las áreas de alimentación de how cetáceos, cómo sporting puede interferir activities eso y si realmente, eh, cuál es vuestra opinión have acerca de ese an acceso impact público en esas zonas que a lo on mejor tendrían que ser these más reserva marinas o zonas cetacean protegidas. communities, if these areas need to be A ver, es una spatial pregunta areas for complicada. conservation, for example. Well, it is a Hay difficult sitios en todas question. partes del mundo donde hay zonas de reproducción, There are zonas many de areas caza, on the world y yo dedicated to mating, pienso to de que habría que tener conservation, but I un think control we de must la have zona, a control de la control gente que sale of the area. We need to control how many por ejemplo, en people zonas de enter reproducción, hasta the hacer area. moratorias incluso. The mating Es areas una pregunta muy complicada y also muy extensa must para be debatir aquí, preserved too. pero creo que una clave es la capacidad de carga, ¿no? La capacidad de carga, cuánto están dispuestos a soportar una población And residente, por it ejemplo, de is los calderones definitely tropicales, important to de know presión how much antropogénica pressure de a avistamiento community o can de stand. turismo porque no estamos hablando aquí de avistamiento de It's a cetáceos de la sensitive gente subject de los because we are not operadores de avistamiento talking de here cetáceos, hay about mucha más gente, son los whale particulares, watching están companies. los We have ilegales, more están people, las motos acuáticas, están individuals. entonces For yo creo example, que es water delicado scooters. y tiene For que haber example, it is a un sensitive control subject, and bastante serio mm, alrededor de estas we poblaciones, sobre todo cuando need están to en have épocas en zonas de reproducción, por ejemplo, como pasa en unas partes del mundo. some legislation Sí, bueno, to yo creo que protect todas, the todas las, environment. sí, no, yo decía que yo creo que todas las actividades humanas, como I think all afectan humans demasiado a la naturaleza y generalmente para mal, have an impact on hay nature que, and not hay a que negative intentar regularlas impact. porque, bueno, el sentido So I común a think veces it's important to no regulate es them. más común. Y entonces, claro, toda esa regulación depende mucho de dónde, And en qué all these país, en qué regulations zonas y tal. depends Hay on the muchos sitios country, on the areas, donde because there are no hay many actividades places prácticamente where there de are deporte no o sporting de turismo, activities, entonces for no es un example, problema. or no Incluso, tourists. vamos, So hay sitios que it's not a están problem. protegidos, pero no hay ningún problema alrededor. El problema Mm, surge There are en sitios no que son
special areas turísticos, of son conservation, energéticos, but lo que es por there are agua, not como puede sporting pasar, activities, como puede pasar for en, example. yo que sé, en ciertas áreas de Tenerife, que las But actividades in humanas sí que Tenerife, pueden uh, ser muy for peligrosas para los example, cetáceos human activities can que have an hay que impact regularlo de on alguna cetaceans. forma y, So you bueno, need regularlo to regulate para que no influya these para mal, ¿no? type of activities so they don't have an Canarias important impact. ha sido declarada como un punto de The especial Canary interés Island has been precisamente en declared forma internacional por la biodiversidad que tenemos. En la a franja special polar area of concreto del que estamos conservation, hablando, and la this area of Tenorrasca, conservation, sobre todo se da una Tenorrasca, población de ballenas we piloto all know importante, area la has an segunda important más importante del mundo, y tuvimos of durante el 2019, estas fotos que cetaceans enseñaré in enseñé antes son del 2019, 2019. tuvimos y creo que The seguimos teniendo un pictures grave we saw problema con las before are condiciones, from con las condiciones 2019, and I think we climáticas. had a problem Eh, regarding conditions Creo with que una cetaceans. parte fundamental de toda esta So I historia think an important es part una of mala regulación de velocidad de story los ferries, de to velocidad have de los a deportivos, regulation regarding de control. Se están the haciendo cosas por parte del gobierno de Canarias, the hay un barco de speed of vigilancia the y vessels. For están pasando example, un montón de cosas, pero authorities eh, are hay working mucha on the tecnología matter, but I alrededor. think we En still Canadá, Nueva Zelanda, se han have a lot declarado of emergencia way to por go. colisiones y no les han For permitido ir a example, pasar ferries in New con Zealand, cetáceos, por ejemplo, a más de 20 um, nudos. Aquí se van a 35. there have Entonces, been a lot of eso puede collisions with condicionar, por decir una cetaceans, cosa. Esta, por and ejemplo, la foto que enseñé authorities antes, no have es una colisión decided con un ferry, sino un barco de mediano reduce the speed pequeño of the tamaño. vessels Y to bueno, es un problema al 10 que están knots, for expuestos todos example. los cetáceos alrededor del mundo. Pasó So también all en Estados are Unidos exposed y en muchos sitios. Tenemos colisiones problems in North con los barcos America, for que se example, agarran en zonas turísticas como la nuestra. Por lo problems tanto, in tourist areas más like us. información, más educación y más So control more por parte de information, los gobiernos es lo que more demandaría education, yo and more conservation on desde the mi punto de matter. vista, ¿no? At least this is what I will do. Y bueno, creo que se ha comentado y lo hemos dejado bastante claro durante la conversación, I pero think nos we have preguntan si es talked necesario about this disponer before, de permiso but para fotografiar cetáceos. do you Creo que need antes lo ha to dejado have claro, a bajo el agua special sí. permission Yo to lo dije antes, sí, practice? sí, obviamente tienes que tener un proyecto, Yes, definitely por you ejemplo, está need to prohibido have a tirarse al project, agua, and it tienes is que tener un totally permiso especial prohibited del ministerio para to poder tirarte al just agua. swim with Aquí en cetaceans, Chile y en muchas partes and swim with them, en not En only caso here de but also in superficie, Chile, for lo Bueno, adecuado en es example. caso hacerlo de con un... superficie, la regulación es la que tengan, On la the licencia que surface, the tengan regulation depends las lanchas o las empresas de on navegamiento. the Normalmente, regulation salvo que vayas a hacer un regarding trabajo específico que necesites whale watching companies, for example. yo qué sé, pues un barco privado o For algún example, tipo if it's especial a no private sé, alguna cámara boat, con un brazo articulado, por ejemplo, alguna cosa así or más or if sofisticada you que have a necesitas special type of camera, eso, pero en general more sophisticated equipment. yo creo que no. Apart from that, Si vas como the turista normal y regulation corriente on the en una surface, if you barca are an tranquilo ordinary para ver los cameleones, tourist por ejemplo, de Tenerife, no hay ningún problema. and you just no, want to eso see es the short fin pilot whales, solamente you con un can certificado integrado, no puede entrar dentro de you don't 60 have metros any a la any problem. ribera, creo que eran 300 metros de altura y 60 metros de profundidad. Tiene una protección móvil, digamos, una But you reserva need móvil en torno a ella. to Entonces, stay away pues eso, from the el objetivo puede cetaceans fotografiar some meters in desde order arriba. to protect them. También está prohibido bucear con botellas y utilizar And you can't scooters y hay que tener use un permiso bottles específico to practice scuba diving, for eh, example, tiene una and regulación alrededor de ella use bastante knives. estricta, ¿no? Ujú. Bien. We have a strict Tenemos una pregunta regulation regarding Inmaculada this matter. Osorio que Inmaculada nos dice a los Osorio dos, dice, ¿en qué momento la asked fotografía se convirtió para vosotros en una profesión? when photography Bueno, en began mi a caso es muy profession sencillo. for both of you. Yo iba In my siempre, case, siempre iba I al always monte a ver pájaros, a buscar search pájaros. when Luego estudié I was biología, a child. iba haciendo fotos, I iba preferred haciendo biología, estudiando, watching, iba haciendo fotos, and then I iba haciendo cada vez más started to fotos y study poco a biology. poco, I como un took paso, a lot of el pictures. siguiente paso, hasta que llega un Just momento en que dices, was bueno, pues hacer muchas the next fotos, step, por lo visto no deben ser malas, and por lo and visto then I son discovered, well, fáciles my y el siguiente pictures paso, are pues good llega un enough. momento People en like que my deberías dar pictures. un paso más So, adelante, well, que es I hacerte just profesional. started Pero to vamos, work para as mí a ha sido un photographer. camino natural. For me,
it was just Para a natural path. para mí también empieza For me, todo con el buceo, con un descubrimiento, I con un started hobby, with scuba diving. pero It me doy was a cuenta que un hobby, hobby no lo puedo mantener porque es demasiado caro, cámara, objetivos, but carcasa, me gusta I mucho, quiero discovered seguir. I couldn't Eh, pay empiezo a all the aprender equipment un of poco this hobby. la foto, So el I hobby started empezó to a no costarme dinero y ya to desde que sell empecé my en pictures, lo and profesional, pues then I empieza a didn't subir have el to dinero. spend a lot of money on the equipment, También es and un that's proceso why como I natural started to work as a si me photographer. pasa con mi caso, It ¿no? was a Me gusta natural mucho path. mantenerme eso, me gusta viajar, etc. I like to Y para esto hace travel, falta mucho tiempo. Entonces, and un poco fue ese you camino, ¿no? Más you bien, need yo no he to sido have a profesional de lot of nada, digo, quiero time ser to profesional de la practice fotografía, this sino un poco activity. lo que está diciendo Juan Carlos, ¿no? Te vas un poco, esto me gusta, invierto en una cámara mayor, me compro Well, un tele next is con tal o I'm un going to invest carcasa, on y al final te das cuenta, a tienes un good montón de material, camera, no and tienes then dinero, I buy y the dices, tengo que equipment, and sacar then rentabilidad de just alguna manera. I put to Pero al work final, as a Bueno, photographer. I like it, and luego I lo difícil es el can. equilibrio es entre decir, The bueno, problem is to vivir de lo find the que te balance gusta, hacer lo que te gusta y between vivir de lo que te gusta living y no morirte with en el what you intento, live and not que dying. es complicada. Claro. Y llegados a este punto, que ya sois profesionales y que ya estáis And now más you are familiarizados con los professional cetáceos, ¿qué and you are used to recomendaríais stations. a un fotógrafo aficionado What como would you equipo, digamos, recommend básico para to an empezar con las amateur fotos? photographer? Which type of equipment Tú. would you recommend? Bueno, Juan Carlos, your turn. en el caso, digamos, Well, siempre básicamente de embarcaciones, porque bueno, hay algunos sitios del mundo, if you're sobre going to take todo, picture que hay from a boat, fotografía desde la costa de muchas especies de cetáceos, ¿no? Pero bueno, or en for general example, siempre in busco some pues part of eso, the world, you can embarcaciones, ya take sean picture from ferias, the ya sean coast. pequeños But barcos, if you take barcos pictures de from crucero, a boat, empresas turísticas. from Y recreational hoy en día vessel, cualquier cámara reflex I de gama think media, any cualquier cámara reflex reflex es mucho mejor camera, que las que había any ordinary en el reflex mercado hace camera 10 años o today 15 años. O sea que is better than the one I cualquier used equipo de hoy en 2 día, years ago. So I cámara, think vale. any ordinary equipment Mediante today is good enough. el objetivo que A sea medium desde un high 70 quality camera is hasta un good 40, enough. que hoy en día hay muchos And then y a un precio muy razonable. uh, Yo creo que es el equipo básico que you vale casi have para todo. good lens Porque hay too. algunas It especies is que están más important cerca, que puedes utilizar angulares y because eso, pero en general you siempre hay can una find distancia, some species por un lado, de precaución, de nearer, other seguridad farther. So it is important to have y de a good lens too. legislación para que precisamente no molestemos And you a have las also especies. Y entonces siempre need estamos to bear in junto mind the con un legislation objetivo de because un sometimes 100-400, que es lo que es el you clásico. must stay Pues yo creo que away sería from una them, so cámara you need media de a 20 good megapíxeles lens con unas fotos por to segundo be able to normales. take this type of Qué pictures. miedo me da preguntarte a ti. Con esos 30 Francis, kilos que tú llevas, no sé yo si what atreverme. do you think? Cuéntame. I know No, a you ver, carry cuando over se 30 fotografía kilos. cetáceo, debajo del When agua you take obviamente no pictures quiero of utilizar un cetaceans tele porque underwater, no tiene visibilidad para ir con un tele y you utilizar don't siempre have angulares, un objetivo angular visibility, y un and carcasa para you reflex un poco. always Sin need flashes, obviamente, porque to los flashes no sirven para nada para iluminar un use paisaje a wide angle, no flash, y aparte que serían bastante invasivos y no te puedes because mover con ellos a tampoco, flash tal, pero will be yo llevo una cámara reflex quite con un angular y intrusive. tomo un gran angular muchas veces I y think funciona a muy bien. reflex A veces camera tienes un with a angular muy wide grande que angle tienes que will meter be todo okay. dentro del cuadro, entonces te hace falta angulares o grandes angulares. And you need a wide angle, for example, La for fotografía a marina es mucho más exigente, digamos, que la underwater fotografía photography de cetáceos desde embarcaciones, ¿no? is more demanding than Mucho mayor y también es bastante más caro, más photography sofisticado on y the sobre todo surface. For example, tiene que you tener also mucho need más a cuidado more porque yo creo que, sophisticated vamos, el equipment. You peligro need de to que be se te careful. inunde, yo ya he visto fotógrafos que han bajado con la cámara I have y han already subido con la met cámara inundada. photographers Eso ya seguro que uh, Jessy nos puede contar unas cuantas with anécdotas de ese tipo. Sí, es un cameras, problema. Yo creo que desde tiempos inmemoriales la electricidad y el agua están peleadas. broken cameras Entonces, after practicing entonces scuba diving, ahora, ahora but se you utilizaban can't, algunas anfibias y tal, pero can't say últimamente ya no son more. cámaras reflex normales metidas dentro Well, now de you can aire use para ordinary refrigerarlas con reflex válvulas de vacío. cameras. Pero claro, They are siempre not está ese damaged. riesgo que te puede pasar en cualquier momento. You take Y pictures bueno, underwater, creo que but eso you es parte de la always historia.
have to take some es otra risks. historia. Tenemos muchas cosas en común, But this como is decía another antes, tu story. organización, la We luz, have a lot of el things día, la hora y in tal, common, for pero example, es verdad light, que the weather, the time, como but there are other different Alfredo things nos too. pregunta pues, un poco Alfredo lo que Ferreiro estábamos asked, comentando ahora a colación, ¿no? Evidentemente hay muy buen nivel técnico, pero well, you need también to hay muchas have mejoras a a nivel technical fotográfico, level, muchos y buenos autores but y esos adelantos you hacen que haya the, muchas buenas nowadays imágenes. there are also Él nos a lot of pregunta, technical ¿consideráis que esto puede improvements. ser un arma de doble filo? Es Do decir, ¿se you está think perdiendo también en all these potencia eso aprender con la improvements fotografía? has a Yo creo que eso absolutamente. Porque impact antes on las photography fotografías because las you veíamos en can't los libros, en las photograph anymore? revistas y bueno, los documentales Before you saw con la photographs modernización on books digital, pues or cada vez hay más but gente, más nowadays gente with the profesional, digital más world, gente que va a hacer there are fotos y cada vez there vemos are more and more people lógicamente que cada specialized vez and mejora working incluso, in porque claro, the area, and we are los fenómenos que pasan en la seeing naturaleza more photos, existen o se dan cuando se dan. Los natural fotógrafos phenomena, yo puedo ser muy buen and profesional, pero professional hoy estoy aquí, mañana photographers. For estoy en las example, Maldivas, entonces I, no, I can be a también hay good que disfrutar de lo que photographer, but pase. today I'm Hoy here. en I'm día not lo in the Maldives. que es en ese momento, I'm not ese in lo que Tenerife. sucede, pues igual lo capta un fotógrafo que esté allí, que igual no es el So, for mejor del mundo, example, que no es el más profesional, a pero photographer, ahí estaba, ¿no? either a Ese tipo de professional or fotógrafos an amateur ahora vemos photographer, who más now porque is on the con Maldives, Instagram o can con take concursos an excellent son pictures. For muchas de ellas example, maravillosas, maravillosas. Entonces, claro, cada día es más difícil hacer cosas so distintas o every originales. day it is more difficult sí, to take yo lo um, mismo que dice more Carlos, original ¿no? Cada picture, vez for example, con la or utilización de la a digital, surprising picture. I think nowadays in this obviamente online hay más gente que world, ya va con it's su more camarita y su difficult to pequeño angular surprise al agua. people. There Eh, are more and more y hay people muchísima with a información, hay mucha camera gente cada and vez with más a metiéndose al agua, haciendo wide fotos, angle, and they just go on the water porque and cada take vez a somos más. picture. Entonces, yo creo There are more and more que sí, no people es, dedicated to es this difícil activity, aprender y and la it única is manera, difficult, obviously, to desde mi punto de surprise. vista, en los últimos And años es the también only thing I think, at dedicarse un least poco también in al my case, fotoreportaje también, ¿no? Al is estudio, no a la to foto, al estudio, lo que nos diferencia un poco a unos de otros, ¿no? El saber cuándo, cómo, por qué is y lo to que digo yo siempre, que cada work on día photo puedes reports. tener la suerte For de ese día que example, te encuentras con un evento increíble, pero muchas veces cuando vas a disparar la foto ya está hecha desde hace tiempo, ¿no? Cuando vas a disparar es el many times proceso when you final. are going to take a Entonces, picture, someone creo had que already hay mucha información taken y hay this muchas picture fotos before. también So I think por there are more toda la information popularización and de there are las many cámaras y tal. pictures Pero because the creo que es mejor, digitalization creo. of De todas cameras, formas, but también hay que there are many diferenciar things behind. entre la gente que va a hacer And fotos you also need to de make a aficionados difference between o people entretenimiento, just que taking alguien que picture hace fotos a nivel because profesional, they like them que cuenta and historias. Entonces, bueno, someone digamos, professional, la someone nuestra who no is es una foto solo, telling sino es una stories. historia, un This one conjunto de fotos que doesn't cuentan, just want que to cuenten take un a tema, picture. una He historia. or O, she just entonces, want to tell tiene, everyone a digamos, story. una vez más, una cuestión de trabajo, de constancia, de perseverancia. Y lo otro In muchas this veces es case, it is una cuestión de azar. hard Hacer work. una foto Um, maravillosa muchas veces you es algo que es anecdótico, es casi como te toque la need, lotería, ¿no? Mientras que un you need profesional, to los que have hacemos reportajes a nivel profesional, perseverance. generalmente, bueno, es más una cuestión continua de trabajo, de esfuerzo, In the other case, buscando is just ese conjunto de imágenes an que después amateur or realmente an cuentan una ordinary historia. person taking a Yo creo que picture. es distinto de lo que hoy I en día think es lo que es popular, this que es hacer type fotos of maravillosas, people are pero que totally es una different. foto. Muchas veces tú ves For fotógrafos someone, y it's dices, uy, just qué a foto más picture, and maravillosa. for Luego another person miras un is poquito más allá telling a y todo lo story demás and son looking fotos further away and copiadas de see otros uh, o what basadas happened, how this animal en behaves, otros for estilos o example. en otros fotógrafos. It depends on the Bueno, style, etc. en esta experiencia, Mónica Fuentes, lo que me With gustaría this saber experience, es esas Monica Fuentes sensaciones que se tienen tells, al estar al lado de un how cetáceo en plena libertad. do you feel when you are Contanos un near poco cómo a se hacen fotos. green Es un cetaceans? buen reto el que os propone. It Bueno, is a good te puede challenge. contestar Francis porque está más cerca de los... This is, Yo estoy más lejito de arriba, entonces es because otra historia. you are No, pero nearer también to desde arriba, the a on the mí, surface. mi pareja You hace also you are prácticas de also
closer. y a veces que no es My fácil my partners ver los work efectos que hay on porque te mueves sedation con la punta, ¿no? acoustics, Estás en un barco and y ver un sometimes we soplo a lo lejos de 6 metros de just altura listen to them, and eso es colosal. Y amazing. ya yo te puedo decir después lo que va ahí debajo del agua, ¿no? Que te pasa por al lado I tuyo can tell con you las ballenas, about una what acción I directa see de 25 underwater and 35 metros de ballena te pasa por delante de la cara. Te sientes como colossal. When minúsculo. a huge La animal sensación like te those relativiza un poco en el are suelo. near Eso you, no, you nota qué grande feel soy y lo pequeño que eres tú. you feel tiny. ¿No? Y es un poco esa sensación, una sensación de respeto You ante just el animal relativize o no solo eso, everything sino because you también, por ejemplo, feel con los tiny tiburones. Tú facing this ves en el agua y huge tú ves una animal. cultura social ahí, ves For un example, respeto con los animales this brutales, is the ves same the a la sperm mamá, whale with la the madre, el sperm padre, whales. When you see these ves una cosa, groups of te sperm abren whales, ciertos the ojos mother and the de la babies, naturaleza. Son mamíferos it como nosotros. is Entonces yo creo que es una empatía con ellos brutal. is Y a wonderful. su vez, And desde you mi feel punto de vista, a un total respeto empathy que soy with una them. mosquita al lado de And un I barco. feel Yo creo que una I cosa que, have bueno, total respect que for amamos la them because I'm naturaleza so y tiny. hemos estado siempre All digamos, nature buscando lovers lugares interesantes desde have el punto de vista natural, pues always yo been creo que, in bueno, el search espectáculo of y, bueno, lo que decía, por un lado natural respeto, por otro lado admiración y disfrute. events. Entonces, We creo we que tendremos respect siempre, digamos, una situation. We are cornada always marina surprised o un salto with de un delfín. Mi whale pregunta perdona, Francis, ¿te ibas a decir algo? dolphin No, sí, que jumps. estaba recordando Francis, are you going to la say foto de mi anything? amigo Carlanga, que tiene una foto de una aleta de ballena azul y Well, caído de I la just ballena en la remind catarata the photo de of a agua. He friend visto una situación en with San Carlos de la uh, Cuarta y la a Fonteta, que son pin whale behind you, te sientes a ahí, huge te sientes ahí waterfall, minúsculo. and it was Maravillas amazing. de la Yo naturaleza, vamos. Sí, la verdad es que es emocionante. Os recuerdo que nos quedan 5 minutos, que tenemos muchísimas preguntas y os voy a hacer las últimas que nos entren en estos minutos. Os ruego que Ask seáis you breves some more porque creo que son muy questions. interesantes, ¿no? Entonces, I think they are bueno, very tenemos interesting. un avistador de ballenas, realmente lo hace en Well, we Islandia, no have lo hace aquí, a en Madrid whale Martínez, watcher y en los in resultados he Iceland, visto también experiencias de avistamiento en and Sudáfrica y en Argentina. he Hay has pues diferentes realidades also y diferentes países. whale Y nos pregunta, en realidad le ha practice with llamado la atención siempre la mala Africa, reputación que hay en Canarias, que se puede mejorar. and Entiendo que si he es una has reputación mala, always pues a lo been mejor porque los operadores surprised hacen una actividad más de with entretenimiento que quizá educativa o trust divulgativa, no lo sé reputation exactamente, que nos puede in the explicar bien, Canary pero Islands. bueno, no sé cómo lo veis vosotros. I don't know. What do you think about that? Una pregunta, a ver, Well, yo creo que todos los barcos de avistamiento, por lo menos los que I conozco, lo están think haciendo bien. whale Y tengo watching muchos amigos boats, at least y son here amigos in cercanos, Tenerife, the tienen one personas I abajo know, they they always they are educando respectful al turista. and they try to Si teach. bien es cierto, se ha determinado, no sé en qué cantidad, Although ahora no por I COVID, don't pero know en años pasados how había many boats bastante intrusismo are pirata y gente que se illegal. metía con eso sin tener permiso. Puede que se refiera a eso. Es un problema I que don't ya hay, know. faltan más cosas, pero ya hay vigilancia del gobierno de Canarias There is some type of y bueno, fraud, puede but ser por nowadays the sectores. government of the Canary También Island is trying to desde el regulate punto de vista even que more decía antes, el this tráfico marítimo activity. al que está expuesta la zona. Encima hay demasiados barcos And in y this area, el proyecto a these veces también areas of de nuevos observation, muelles there are a lot of boats turísticos, too, a lot of de embarcaciones de traffic, and recreo that's y tal, why pues peligran un we poco the al government pescador, is ¿no? trying to protect this Los area embarcadores. and to Yo creo reduce traffic. que, bueno, que puede ir por ahí. De hecho, se vio, I según think la Asociación this Tonina, could be the case of en the el bad pasado anterior, reputation. cuando la For Asociación example, estuvo the publicando NGO que las ballenas Asociación tienen Tonina polizón por last las nubes, year las monas de discovered otras ballenas de otros sitios de la the isla, como whales las de Anaga, que in no están this expuestas area had a tráfico. a high Entonces, amount creo que puede ir por ahí. El tema es
the reason. yo no tengo la suficiente información, pero I don't have si enough acabásemos information, but I think con los ilegales that if y con un poco más de información en los ends muelles, with illegal quizás tengamos un poquito companies, mejor fama. maybe ¿Sabes? we, Creo que va por ahí we la could pregunta, have pero no lo sé. Yo los barcos que better conozco, reputation. como decía At antes, least son the companies capitanes I know apasionados y gente que are hace lo mejor passionate posible, ¿no? Y que son legales. about Yo, this si veo profession entre ellos, si and son they ilegales, are pues siempre he sido legal respetado. companies, and Creo if que de hecho en la carta de they see sostenibilidad que se está illegal trabajando companies, es they un report compromiso that. voluntario en el que se implican So todos. Para evitar the sería la charter mejor for whale manera watch para evitar esas prácticas the authorities ilegales are y para que working todos los que hagan esta on, actividad la it hagan is con un a compromiso de guarantee conservación, to divulgación protect y, this por supuesto, de area. valorar un patrimonio natural tan extraordinario y tan sobresaliente como el que tiene Tenerife. Sí, creo que es fundamental que esa una I carta de think sostenibilidad o una carta this magna que que sustainability ponga de charter acuerdo is very a toda la important in actividad order to en barco regulate this activity, y in también order to set out de información guidelines a too, los que no son and to usuarios habituales del more avistamiento cetáceo para saber information que no se acerquen, to qué es lo que hay que hacer y non-ordinary eso para mí es fundamental. Hombre, igual hay otro for aspecto que igual practicing this la activity. pregunta venía porque, claro, hay países como Maybe puede ser the Islandia, Costa question Rica, is that, for que no example, son in de Iceland turismo or masivo Costa y Rica, casi que el turismo ha they don't empezado por la receive a lot naturaleza. of Entonces, tourists, digamos, su turismo es and básicamente nature ecoturismo. is Entonces, son gente que va an porque important tiene una practice. sensibilidad determinada. En el caso People de just Canarias, go bueno, there to practice está ecotourism. como al revés, ¿no? La gente In the Canary viene Island, de is primero all por the opposite. People sol y playa. Y have entonces, been digamos, estas there actividades nuevas first relacionadas con la because of naturaleza, the sun bueno, and the pues beach, and then people está is costando, puede starting costar más porque el tipo de gente que va go a lo there mejor to en travel carrera there no es la más interesada to en ese tipo de practice senderismo, ¿no? Van natural activities, porque están allá for están example. en la isla y aprovechan otras Or, opciones, ¿no? for example, Entonces, they bueno, just go there to también tan and ese beach, tema but que they also el tipo discover, de gente well, I que can está en las practice islas some natural es activities. Let's go. no, gente como puede estar, yo que sé, en Costa Rica que va a ver But ranas, va a ver not necessarily pastizal o va a ver especies animales o going naturaleza to en the general. Canary Bueno, Island una de las are consideraciones que hizo David sensitive Pérez about natural de tourism. turismo For example, de Tenerife en la jornada for inaugural example, es que junto the al Parque Tenerife Natural del Teide y el open Carnaval de Tenerife, la tercera actividad más day, demandada en la isla the es el carnival avistamiento de and the National ballenas. Park El avistamiento de of cetáceos El son Teide, detallados. O sea que together son with organismos these zonas, two requieren una uh, sostenibilidad que es en la que se está trabajando y con los que yo events creo que and realmente places, Tenerife es merecedor whale de ser watching hotspot is the third que ahora most mismo Puerto important Malú, concretamente Silvia Air, activity acaba de nowadays. marcarle. Entonces yo creo que eso es un And señal de optimismo. that's why Y bueno, ahora una this última area pregunta for para cerrar esta conservation sesión was awarded que nos manda Diego hotspots Agromayor. too. Estuvo And en Diego Santiago hace Agramayor 2 años, also Francis, asked en el 2014 concretamente, Francis, I y durante uno o was dos with you meses estuvisteis viendo a some diario years en la ago, costa oeste de Tenerife una media de 6 and a 8 rorcuales. Entonces, 2 months, creo que fue un momento during excepcional, 2 months, nunca se había visto you esta saw concentración 6 de to rorcuales 8 en esa época y lo que él quiere saber es si llegaste a fin sacar una waves foto de aquellas jornadas. and Sí, fue, no me acuerdo si en visited el some 2014 o pictures of 2013, tengo fotos, me acuerdo these que se veían, uh, pero un montón. these days. I Pero don't los know if últimos it años, was como todo, hay picos y valles 2012 de or productividad y los últimos años han 2015, sido peores, but the last impresionantes. year, Después en el 17 this también, en la year zona del Pérez, hadn't been muchísimo avistamiento de rorcuales. Si bien es good at cierto, all. In estos 2012, 2 años no han 2013, sido tanto como uh, no se ha visto tanto. these 2 years Ojalá, were ojalá amazing for taking Tenemos una pictures of cita, sea. tenemos una a ver cita. si ya empieza otra vez un pico de productividad, entra más carnada y vienen los grandes para ver Exacto. otro diario, ¿no? Pero Pues sí, bueno, se There siguen were viendo, more obviamente, incluso allá en and, el and FP7 we, el año we pasado saw a lot of también. fin waves, for example. cerramos Last esta year charla. we Yo saw one. me da muchísima We pena porque finished creo que es muy today. interesante todas las I'm conversaciones very que se sad nos because quedan, I think todas vuestras preguntas. Yo we solo os pido una última declaración we had despedida, unas some últimas palabras a cada uno, interesting breves por feedback. I favor, just y want cerramos la charla. some feedback Francis. Yo solamente on decir que, you. bueno, I que just disfrutemos want todos, pero sobre todo con to say respeto de los cetáceos, just que son enjoy naturaleza nature, y enjoy protegerlos. cetaceans, but respect Muchísimas them, gracias. especially in Gracias. Tenerife. Thank you Yo very lo much. mismo,
say exactly the futuro same. sostenible I para hope nuestra a región sustainable future for y activity, que nos impregnemos de, como decía Juan Carlos antes, de todos los ponentes que en este caso vienen and I de hope Canadá, de Chile, de México, we para, permeate para coger lo all bueno the de todos y todos information juntos hacer una sinergia ahí que puede estar súper regarding the bien para different nosotros, ¿no? Y por attendants eso from por eso Argentina, yo creo from que va a other ser countries. I súper think súper this bueno. Congress Yo is creo que going to sí, a nos va good a enriquecer, opportunity nos va a to do formar a that. todos I y think sobre todo nos va a traer this a grandes Congress is profesionales going como to be vosotros very que nos habéis enseñado fruitful. los espacios de We una are manera going distinta. to Agradezco know vuestro esfuerzo, a vuestras lot of horas y vuestro professionals like tiempo you esta tarde. for Sé que no estáis en el formato your más effort, familiar for para your vosotros, time. que lo vuestro es And detrás de una thank cámara you for y being por here in eso this new doble mi format, in this agradecimiento new a este online esfuerzo por format. contarnos vuestras vivencias, Thank you very experiencias much again y for telling hablaremos us your acerca de esos experiences espacios muy pronto. and Gracias for por estar showing us aquí the y al resto this de asistentes nos vemos mañana. Tenemos una nueva jornada y mañana la attendance vida nos lleva al otro again. lado del Tomorrow Atlántico. Nos we are vamos a ver going to experiencias en have our México, second en webinar. Argentina We y en are Chile. traveling Os to convocamos a Mexico, ese Argentina, webinar a la misma hora and que hoy Chile. y Tomorrow, asistentes, pues tomorrow buena we jornada. have our second webinar. And good Adiós. afternoon. Claro, Thank you. gracias. Bye. Thank you.